mieke ya mawira kuri mbeu njithi na aria mohigireire thiini wa ndeto eno ya nenda cia kiriu tuthikiririe Owaro akiheana kiraniro giki. The government of Kenya, we have recognized the gravity of this challenge. We have accordingly devised comprehensive cyber security strategies that prioritize national security and development. Our strategies encompass threat anticipation and prevention, detection, response and recovery. We are charged with the responsibility of rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable so that those parts of the country that had hitherto not been connected get reliable and stable internet connectivity. In the same vein, we are establishing and operationalizing a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots spread evenly all over the country to facilitate those who are operating at the bottom of the economic pyramid to access free internet. For a start, we are focusing on markets, we are focusing on bus terminals. We are establishing a total of 1,450 digital hubs within the villages. In each and every ward in this country, the ward being the lowest administrative unit within our administrative setup, we are going to have a digital laboratory. And the objective here is twofold. One, we need to empower our youth by way of digital skills so that we can facilitate optimal uptake of the ICT infrastructure that we are introducing. We must have a commensurate level of ICT skills. We no longer have the white-collar jobs. And if they exist, they are limited, if not insignificant. So the only horizon where we have got an abundance of opportunities is the digital space. Cyber threats pose a grave risk, targeting our critical infrastructure, targeting our financial technology, intelligence, military operations, and essential services. They exploit the vulnerability in our digital landscape, and they test the resilience of our defense mechanism. Therefore, securing our national interests in this domain is not just a priority, but an imperative. To address these challenges, ladies and gentlemen, we must constantly evaluate the emerging security risk. We must review them. We must update our strategic policies to foster national development. You can bear me witness that the recent attempted attacks on the eCitizen platform had negative impact on national security and development. To mitigate such challenges, the government of Kenya has developed legal and regulatory frameworks which require continuous review. Aya na ni Owaro agikiheana kiraniro gia gukorwo makiongerera ceceni cia nenda guothe bururi-ini thiteji-ini cia bathi oro undu umwe na thoko cia muingi guku bururi-ini rita njira ya kuongerera mieke ya mawira kuri mbeu njithi. Ataramu wa maundu megie maria maturigiceirie rungu rwa Environment Institute of Kenya ni magomanite mwena wa gicua-ini na muoroto munene wa kigomano giki ni uthunduri na ukinyaniria wa kwambatiria ikiro cia irio hatari guthukagia maria maturigiceirie. Ndegwa Gathungu ari thiini wa kigomano giki ndirenda tuthie mwe kwa mwe tunyitanire nake anigetha tumenyithie ndeto eno na njira ndaya. Ndegwa geithika miarahuko ya muthenya wa umuthi tumenyithie ni mariku marahanika gicua-ini. Thank you muno wiku. Thank you muno wiku. Haya, ndegwa ni tugukorwo tugithana nake ni undu wa mitambo iyo ya akiamba gututhigitha hanini no ni tugukorwo tugithana na Ndegwa Gathungu kuma kuria mwena wa gicua-ini atumenyithie uhoro wigie kigomano giki kia maria maturigiceirie no uhoro wigie urimi wa irio iria cingigitira maria maturigiceirie oro undu umwe na citari na chemicals nyingi. No uthie na mbere na gutwariria kwitukira njira citiganite o tugithaga Ndegwa wa Gathungu wambiriirie na Facebook ya Kameme TV
Kenya kana yakwa mundu kiumbe ya Gishimo Joseph. Twambe tuthie kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria maabitha a borithi kaunti-ini ya Kirinyaga ni mokireirwo na njira nene na ni kumana na kuongerereka kwa uthondeki na wendia wa njohi iria ngananie. Makiririkania ati ni magondereire thiini wa wira wao na riu atongoria kaunti-ini ino maugite ati bara ya njohi ino yaya kwaga guciara matunda agikorwo maabitha a borithi matikuruta wira uria kwagiriire. Mwandiki witũ wa mohoro kuma kaunti-ini ya Kirinyaga ni Kiarie ni Wainaina wa Kiarie tuthie mwe kwa mwe. Wainaina wa Kiarie tumenyithie ciegie njohi ino ngananie. Aya thirikari nene gikoretwo muharini wa mbere gukirwa na njohi ngananie iria kaingi gikoretwo igikiananga miturire ya mbeũ njithi no gikiririkane ati bara ino gicukini kia Mount Kenya igikoretwo gitongorio ni munini wa president Rigathi wa Gachagua kuria ikoretwo gikirehe atongoria hamwe kuma gitaro-ini giki gugietha mitaratara ya uria megwikwo magikirwa na njohi no gukiri uguo njohi no igithite na mbere na gukihithukio na mahinda maingi muingi ikoretwo ikiuga ati maabitha ugitini magikoretwo makigondeire wira-ini wao wa kiura na njohi ino kaunti-ini ya Kirinyaga thabari ciganona nitwikionete njohi ino iria nginya iragikorwo igithondekerwo kuria micini ya andu ikoretwo ikihithukio no kuhinda rijitikitwo ikotukirani na munini wa speaker bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga niwe General Jamumo yagitutaria maundu magikirite na ringi makinya maria megukinde magiko magitacukio kuri maabitha aya a ugitini gugitigirira ati njohi ino ni yagikorwo ikihukio kaimana. Thengio muno Deputy Speaker General Jamumo ukiaraniria na ceceni ya Kameme TV hi maundu makigie bara ino ya njohi ni mwikoretwo nginya mugitabania micemanio na Deputy President ringi maundu maya makinyereire ha nitukoretwo twina micemanio na Deputy President twina muoroto mwega na munene muno wa kurora tuone ati njohi ino ya gikuo ni twamihukia thiini wa kaunti itu ya Kirinyaga no ni ngwenda kuga uhoro uyu ni utwikite wa kwaga gukinyanira na ndirari uguo angikorwo ni Deputy President ni agukinyirwo ni ndumiriri ino yakwa ati maundu maya ona ageria atia ona angigeria atia thiini wa Kirinyaga matihotekeka tondu ithuĩ nĩ tũthondekire ta county government ruge kwira mba tutaraicensite kwina maundu tutaraicensite no borithi ici cia thirikari ino ya National Police Service acio nimo mahotometie mutaratara ucio na Deputy President ino bara kuringana no gwe hana angikorwo matigukua hatua makuire ruhonge ruru rwa borithi aidha mameherie kana macoke mamenye uria mekuka kurumirira o enyewe ithuĩ nĩ turona bara ino gutiri hindi irithira na ndiracokeire muthenya ungi basi ya Kirinyaga thinacara anakaitu marakorwo mariarie tondu enforcement mwena wa borithi ni watiganire na uhoro wa kuhurana na njohi ona maripoterwo ona mundu merwo taru ni njirega ku report ngoiga itura ria Kandongu na itura ria Mutithi andu acio marahingura mba thinacara na marendia njohi iria itagiriire response ni ndia heiro ira yagiriire kuma kwi OCPD wa Mwea West no maundu maya tondu no turaranire na thirikari na borithi kwina challenge iri hona Deputy President mena Kithure Kindiki CS ni wa interior ni mekwenda marore ora megwika turaigwa kwina targets ma OCS na station commanders mahetwo cia kungania mbeca kuma wabici ino nene ya county ya borithi na wona maheo na maga kuhingia targets icio marakorwo ati magitwo micemanio ucio thuthuria ni wikwo na ningi urio mwena wakwa borithi yothe ya Kirinyaga kuma county commander guthie ma OCPDs nginya ma OCSs mekwenda total overhaul otherwise bari tukoretwo tukirwa na Deputy President Kirinyaga na governor witu gutiri hindi iri kinya muthia as long as andu acio in person acio maraheana targets ni megukorwo thiini wa county ya Kirinyaga na turiehire tondu anakaitu thinacara marakorwo njohi-ini na ringi mheshimiwa njohi ino noyo igikoretwo ringi gicangira nginya gukiananga miturire ya mbeũ njithi na ringi nginya ciiko cia wici gukorwo ikiongerereka riu riria mundu akiukire anyua njohi kiroko ndari wira egukorwo akiruta mundu ucio ti productive ona hanini akunyua njohi acoke athie akome akoma muthenya ucio wira ndenaruta no mbeca ici araruta cia kunyua njohi thinacara aranyua njohi thinacara araruta ku ni kuonania ari uko hwaini wira uria araruta munene muno ni kwambiria guthii utuku guthii ko aidha kuhura andu ngeta kana guthii kuvunja nyumba agathii akaiya na rucini akona mbeca cia kunyua koguo njohi iyo aranyuo kiroko njohi itari njega itari controlled
nĩ ĩrahotomia mũrute wa wĩra witũ na production ya andũ ethĩ ya mbeũ njĩthĩ gũkũ, na ningĩ nĩ ĩrarehe insecurity na ũici. Rĩu Kĩrĩnyaga ĩcokire o harĩa yarĩ hĩndĩ ĩrĩa kweragwo kwarĩ na ikundi itarĩ njega ciathiaga gwĩtia andũ mbeca, tondũ nĩ marakinya handũ mũndũ ũcio aga mbeca, mwanake ũcio aga mbeca arathiĩ kwĩ nyina kana gwĩ tatawe akamũhukumĩra na akamwĩra kĩa hinya no mũhaka amũhe mbeca. Koguo rĩu tũraona kĩũndũ kĩrĩa kĩarĩ Kĩrĩnyaga nĩ gũcoka kĩracoka, no nĩ tũracokera rĩngĩ ĩno thigari ya Kĩrĩnyaga wona yaga kweherio gũkũ, Deputy President amenye mbara ĩrĩa twambĩrĩirie Kĩrĩnyaga gũtirĩ handũ ĩrĩ ĩrakinya, ona nĩ hĩndĩ njohi yongererekete makĩria. Kithure Kindiki, chukua hatua ya andũ aya thirikari ĩno yaku ya borithi, tondũ kuma thirikari ĩno ĩkuo yoka mĩeri 6 ĩno ya borithi ndoigana andũ arĩa matũmĩtwo gũkũ kuma harĩ igũrũ gwĩ komanda nginya gũkũ thĩ, ũnyui wa njohi nĩ ũrathire ũrongerereka na nĩ muongerereku na twĩna kĩeha. Aya, thengio muno ũcio tũgĩkorwo tũkĩrĩ nake nĩ mũnini wa speaker mbunge-inĩ ya kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩwe Njinaro Jamumo agĩkorwo agĩtũtarĩria hihi maũndũ marĩa makĩgiĩ ũthondeki kana wendia wa njohi ngananie kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere na gũkĩongerereka thũgũrĩ no gũkorwo ĩkĩongerereka na gĩkĩro kĩnene, na kwa ihinda rĩrĩ kĩrĩa kana ihoya rĩa magĩkorwo magĩikia nĩ atĩ maabitha a borithi no nginya magĩkorwo makĩrĩ cemba gũkorwo magĩkĩrũa na njohi no gũkorwo magĩgĩtacũkia makinya ma kĩwatho kũrĩ arĩa maragĩkorwo magĩtabania thũgũrĩ no kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kĩa gũcokeria mwaro mwena waku wa studio. Haya, nĩ ngatho Wainaina kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Tũcoke kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, riboti iyo ngũkũreheire hau kabere ĩgiĩ Ndegwa wa Gathũngũ na ũhoro wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie. Ndegwa wa Gathũngũ, ngwĩhoka rĩu nĩ tũkũnyitana wega tũmenyithie makĩria ciĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie. Thengio muno wĩkũ studio gathiĩ na mbere na kũnyamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Na mũthenya wa ũmũthĩ Ndurumeni ya Kameme TV ĩramũrĩka gĩikaro kĩmwe kĩrĩa gĩcokanĩrĩirie ataaramu a maũndũ marĩa matũthiũrũrũkĩirie kũrĩa macemanĩtie mwena ũyũ wa Mombatha nĩguo makorwo magĩciria ũndũ ũmwe na gwĩthugunda na kwarĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩho ya gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩ wataũkwo nĩ bata wa marĩa matũthiũrũrũkĩirie. Muoroto mũnene wao ũrĩ nĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie hatarĩ kũhotomia indo iria cikaraga either maĩ-inĩ kana thĩinĩ nyũmũ, na nĩguo hihi tũkorwo tũgĩtaũkwo maũndũ megemaine na kĩgomano gĩkĩ nĩ ngwenda tũnyitanĩre na arĩa matongoretie kĩgomano gĩkĩ hihi makorwo magĩtũtarĩria na kinyi ũhoro wa kĩgomano gĩkĩ. Na thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ haha Kameme TV. Ngwenda wambĩrĩrie na marĩtwa na hihi ũtũtarĩrie ũhoro wa kĩgomano gĩkĩ. Thengio mũno, kwa marĩtwa njĩtagwo Anne Wanjikũ Nduati. Kĩgomano gĩkĩ nĩ kĩa andũ arĩa mandiraga na maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Kĩgomano gĩkĩ kĩhanĩkaga o mwaka, ya kwambia kĩrarĩ mwaka wa last year, that is 2022. Nakĩo gĩkĩ nĩ kĩrakonania na kũrora technologies iria tũngĩhũthĩra nĩgetha tũgerie kũrora ũrĩa tũngĩ solve maũndũ marĩa mokanĩte na ũcenjia wa rĩera. Tũrarora maũndũ makonainie na irio cia kũigana, maũndũ marĩa makonainie na industry nĩo gũ create jobs, na maũndũ makonainie na marĩa matũrigicĩirie. Tũrageria kũrora solutions iria tũngĩrehe kũringana na ũrĩa rĩera rĩcenjetie. Nĩ mũrona thikũ ici nĩ gũkũrakorwo na ta drought. Tũrageria ũrĩa tũngĩrora solutions cia kũgitĩra maũndũ ta macio. Wagi wa irio cia kũigana, mawĩra makaga na maũrĩa matũrigicĩirie magathi mahotekete. Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete andũ kuma mĩena tofauti tofauti. Twĩna government agencies, twĩna Kera, Kura, twĩna Kengen arĩa makonainie na the energy section. Tũrageria kũrora ũrĩa thirikari ĩngĩtũteithĩrĩria nĩgetha policies iria cihetũkĩtio nĩ thirikari ũkonania na ũcenjia wa rĩera cikorwo ciĩ implemented gũkinyĩra nginya andũ arĩa me ward section. Community nĩtũma involvete, twĩna exhibitors kuma mĩena different arĩa marageria correct the situation ĩrĩa ithuĩ ta andũ tũrehete ũrĩa tũthũkĩtie marĩa matũrigicĩirie
tukoretwo tugitinia miti tukoretwo tugite takataka na turageria kurora uria tungirehe technologies iria cigo counter maundu ta macio na hihi ngutinia hanini ni wagweta uhoro wa gukuruhania uhoro wa maria maturigiceirie hari kumenyerera na uhoro wa technology hihi muhana kiungano mukinyitanira na thirikari ni mugutigirira ati maundu maria muraririria thiini wa kigomano giki ni makinyira mundu uria wi gicagi kuria niguo nake hihi akorwo agithingatithia maundu na mawatho maria mugukorwo mukiendekithia kigomano-ini giki nitukugeria kurora uria maundu maria turaririria guku magikinyira mwananchi wa kawaida tondu riu twina CBOs different guku ta riu muthenya wa mbere turakoretwo tugithi kuria icagi-ini kuria icua-ini tugithi kuhanda miti kunyitanira na community iria around haha. Thank you muno reke tuthikiririe umwe wa aria makinyite guku na hihi ututariria kwa ciugo nguhi ni undu wa matha director wa kwaranjira tukorwo tugitiria hihi ni maundu mariku megemaine na technology marehetwo guku. Kuringana njitagwo Daniel Wanjuki na ngorwo lead expert kana umwe wa aria makorwo mari members a Environmental Institute of Kenya na technology iria irehetwo guku imwe ciacio ni cia guteithiriria arimi utharia mai maria makorwo metao mai ma giko matuike no mai macio no mahuthike hari urimi na nikio turi na product ta icio turona cietagwo EcoTreat waste digester iyo ni giragia tondu turona andu aingi makuaga mai ma giko na lori magatwara kundu kuraihu o rira mai macio no mateithie gukuria nyeki kana irio cia ng'ombe cia mthemba tofauti koguo turi na technology cia ajira ku climate smart agriculture technology icio cigateithia mai mana mangiteo magiko magatuika no mahuthike hari gukuria irio njira iria ngi nayo twinayo ni ati nituonete ati bei ya maguta ni thite iguru muno meri hetukite na njira ya kunyihia uritu wa hari muhuko wa mundu gwikokera irio kuma Nyandarua kana Kirinyaga kurehe guku Mombasa tugacaria kuri na technology tuona guku ya product itagwo Efficiamax ongerera agini ria ngari ria maguta diesel kana petrol ni rahota kunyihia garama ya gukua irio icio kurehe kuma na kurehe na Mombasa njira ingi nacio ni turana ati kuri na gas iria cietagwo methane gas kana global warming gases hari technology cia guku cia guteithia kunyihia uthondekeki wa methane gas iria itikanio irehe urugari muno na nikio tuna mbura itakura ona twakinya handu tuka postpone El Nino ira turete ni guka koguo technology cia ni cia guteithia bururi ku adapt hari climate change na uthondeka mazingira kana maria maturigiceirie undu matarikorwo mari magututhumbura na tunyihie garama ya maisha. Thank you muno ni kwaraniria na ithuĩ ha Kameme TV. Naam, mwiroreri wa Kameme TV acio ni ataaramu thiini wa kigomano giki kuria marathiĩte na mbere na kwarĩrĩria maundu megemaine na ucenjia wa rĩera na ũrĩa mũingĩ ũngĩgunĩka na irio cia kũigana hatarĩ kũhotomia mĩtũrĩre ya indo iria cikaraga maĩ-inĩ ũndũ ũmwe na thĩ nyũmũ nĩguo marauga ni environment sustainability kũu nĩ kuga atĩ gũthingatithia ũmenyereri wa marĩa matũthiũrũrũkĩirie hatarĩ guhotomia miturire ya indo iria ingi iria cikaraga kuo kuma kaunti ya Mombasa ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu Njokie Mwaro kuri we wiko studio. Nĩ ngatho Ndegwa kuma kũu mwena wa gĩcũa-inĩ na tũgĩthiĩ na mbere arĩmi aingĩ nini a kahũa gũkũ bũrũri-inĩ matirĩ na ũmenyo wa wendia wa kahũa ona thengia ya gũkorwo nĩo makoragwo makĩria gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene kĩa 70% harĩ igana gĩa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ kĩama kĩa arĩmi a kahũa gĩa Kenya Coffee Planters Association na ũrĩa wonanĩtie atĩ gĩcunjĩ gĩa 11.5 harĩ igana nĩ kĩa arĩmi marĩ na ũmenyo wa ngirimiti iria mekiranĩire na ene ithĩi cia kahũa na aingĩ ao matikoragwo makĩmenya uria kurathiĩ. Tuthikĩrĩrie mĩario ya hau kabere wa the Kenya Coffee Producers Association. Muthenya wa muthi twina gikeno tukiruguria riboti iria tukoretwo tukirutira wira kana iria ikoretwo igithuthurio igie kuonania kana irongoreirie kurorereria maundu maria murimi wa kahũa akoragwo atekuheo nafasi ya gukorwo participate kana kuringana na uria murimi wa kahũa akoragwo akihuthika kana ari involved thiini wa biashara ya kahũa.
Riboti iyo ni riboti ya bata muno na ni thabari nene muno tuthiite tondu riboti iyo igeretie kuonania mathogora kana maundu maria murimi bakoragwo makirutithania wira na andu aria marutithanagia nao wira na ni njira iriku murimi akoragwo akihinyiririka nayo na ahinyiririkaga niki. Kindu kia mbere kiria tuonete ni ati murimi wa kahua ndakoragwo na kindu gitagwo information kana ndakoragwo na uhoro uri wa ma kana uhoro uria wagiriire thiini wa uruti wa wira wake kana thiini wa thuguri yake ya kahua. Tugakiona atiriri riria murimi wa kahua kana cooperative kana estate akoretwo ri thiini wa biashara ya kahua ni mathina mariku ageragira. Thina wa mbere ni atiriri ni akoragwo na kwihoka muno andu aria arutithanagia nao wira na agetikia andu acio nio mangimurutira wira na koguo turera murimi wa kahua atiriri ihinda ni ikinyu ria murimi wa kahua kwirugamia na kwirutira biashara yake uria batarite kwirutira biashara ti kuga atiriri no nginya mundu othe akorwo ni muthomu kwina andu athomu ungihuthira gukinyaniria maundu maria uraruta thiini wa kahua. Koguo riboti iratuonia atiriri kindu kia mbere ni ati murimi riria arandika kandarathi kana araingira kandarathi-ini yake na andu aria marutithanagia mawira nao ri murimi ndakoragwo na gukorwo na utauku wa kandarathi iyo yake uria koragwo ihana na koguo murimi uriekaga ni atia ehokaga mundu ucio ungi ati ni egwika uria kandarathi ireka atia irauga. Koguo tukauga atiriri tutingitikira hindi ingi undu ucio korwo ugithie na mbere na tukauga riu twina mweke agikorwo murimi no uraheana kandarathi kana no uraheana wira ri no ubatarite kuheana kandarathi iria gusainwo kana no ubatarite kuneana maratathi maria megukorwo magisainwo ni andu aria magukorwo makirutithania wira namo na tondu ni twi maratathi macio matikoretwo mehori na maria makoretwo makihuthika makoretwo makirehwo ni andu acio metagwo service providers ta miras kana marketers na hau kabereri uria turendekithia ni atiriri kama takiama gigi gutwo KCPA ri ni tuguthondeka contract iria gukorwo iri standard iria gukorwo ihutanitie na maundu maria mothe murimi arabatara gukorwo agikirwo na garama ya maundu macio gukorwo ihana atia na nigetha murimi agakoragwo na mweke wa gukorwo akinegotiate uhoro wigie mathogora matiganite. Kindu kia mbere ni kuga atia wathie thiini wa kindu gitagwo meeting ni wega gukorwo na understand atiriri meeting niki gitagwo meeting nigetha ri hagikorwo hena thogora ungi gucoka guka na hau thutha ri ndugakorwo ugiukira thiini wa ukonyori wa kahua. Uria ungi niki ni riria murimi unake atwara kahua gake gatuika ni geguthie kwendio ri arakorwo ari involved atia tukauga atiriri murimi no nginya akorwo toria watho urendekithia no nginya akorwo akihuthika kana akorwo ariho kana aki-uniformwo kana akirwo ati riu ihinda ni rikinyu ria gutwara kahua gaitu gaku thoko na turagatwara muthenya muna na kahua karia tugatwara thoko gagakorwo kahana uu no na ko tondu ni thoko turathie no yetagwo auction ri auction no nginya nayo ikorwo na thogora uria wathi muno na guo thogora ucio wathi muno ni kuga atiriri no nginya murimi nake akorwo akuruhanitio na gukinyaniria thogora ucio wathi muno ati ndatwara kahua gaka gakwa thoko thogora uria wathi muno ingioya ni uyu na nigetha undu ucio niguo hanikiri ni kuga atia no nginya murimi nake etikire kuoya kahua gake mbere ya gukanengera andu aria marathie gugatungata athie acamithie kahua kau gake nigetha werwo kahua gake ri kahana atia kena mucamo uriku na ni ka thogora uhana atia nigetha ona gagithie gutwarwo thoko ri murimi already ni uyu atiriri kiria ndireterera thiini wa thoko ri ni giki na murimi ena mweke wa gutwara kahua gake thoko angiona thogora wake ti mwega akarute thoko na murimi ena mweke wa kwendia kahua gake kuri mundu ucio guraga kahua gake na kuuja. Koguo mieke yo iri ri turabatara kuga atia turauga murimi ena mweke munene wa gukorwo akiruta biashara yake ya kahua uria yagiriire na hangikorwo hena handu hena gatithio ri ithuĩ ta kiama kiria kirugamagirira arimi a kahua thiini wa Kenya ri twina mweke wa kunyitana na murimi na gutigirira murimi ni agia na information iria yagiriire. Uria ungi tukauga ni atiriri murimi nake no nginya oe majukumu make ma gutigirira ati kahua karia nako karehwo ni mundu uria urimaga kana atongoria aria mathuritwo ni makinyaniria maundu maria magiriire na ni kuga atiriri kahua ka murimi gatikome muno makiria ma uria kwagiriire kahua karia gakonyorwo ka murimi tugatigirira nako niko gatwarirwo thoko na tungikinyaniria maundu macio ri deputy president aturehere thoko njega ri ina mathogora mega ri ni kuga murimi eguthio na mbere na guteithika no tungiga gukinyaniria maundu maya ona deputy president aturehere mathogora maria mega muno ni kuga mathogora maria mega turimo iguagira kuria kuri muguri uria uragura no timo marikinyagira murimi uguo gatithio gaka gatumaga gakeha gatagatika
mũrĩmi na andũ arĩa mamũrutagĩra wĩra rĩ no nginya gatherio nĩgetha mũndũ wothe rĩ atuĩke wa gũteithĩka na biacara ĩrĩa tũraruta atuĩke mũndũ wa gũkorwo agĩkenera wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta na ithuothe tũgakorwo tũrĩ akenu thĩinĩ wa wĩra ũrĩa tũraruta. Riboti yo mwerero wa Kameme TV nĩyo ndĩrenda twambe tũikĩrie nayo oro hanini no tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ndagĩka citarĩ kũnene. Thiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra kũhĩtũkĩra Facebook oro ũndũ ũmwe na Twitter. Kameme TV. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Oiga nyambata nyeno ngombata. Oiga chikoro kenongo die. Mikere ungo kararie. Mahoya mare makiambereria. Nigedarelia gogo daira. Kai wakwa ukanjigua. Demogore. Nada kamea Jesu. Uhabadi. Akili, uyone akili, na thire, Uge wĩragwo nĩ ũmenyo. Nĩkĩo Kameme TV toko tabarĩra njerũ ya ciana ya Akili Kids. Akili. Rĩu ciana ciothe nĩ cikuhĩrĩrie nĩguo tũthome tũranikie meciria. Enyera. Gunea geshika. Geshika. Na tũcanjamũke kĩrĩu na Akili Kids. Ibuku. Sukuru. O mũthenya wa Jumamothi kwa bithaa 3:30 cia rũcinĩ gũkũ kwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Akili. No hena ũndũ mwe wathe. Umako. Niki. Wago ni gukoro kinyite guku tha 4. Ngeithiaga ndangari. Ndike nguire. Mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress. Abohejio ni maku. Awe together. Uramaanisha atia? Kenjokere. Ndina mutsia gukwariria. Ni gute gutheri. Nie. Ndona ni uranjagira kiene. Ni maundu mariku wambia. Bure kabisa. No raruma. Ni ati ongika. Tumie kanwa kau ka gutuire mata. Kaukire kunjirithia. Igua. Riu no wambia gwikoa. Amusana ndakora we naguo we. Niki wona nie ndeka. Ona fatira ukora wikirite marinda we. We. Ongirwo ndungeigua. Ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa. Urenda ndakarebe na ndirege. Tundu arakara wikaga atia? Ona ndui. Ni ugota ucio mukoragwo naguo ndiendaga. Ni ati ungi utangika we. Ruo yake ndaguteithie naki. Ni ndioe. No menya kiri ugucagia tha ici ni kiraguthukira. We serious? Niki kiraguthekia. That's nice. Kawage cheza. No wageria. Hii we moru.
nĩ ngatho na no tũthiĩte na mbere wega thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini angĩkorwo nĩ hingo ũranyitanĩra na ithuĩ no ũtwarĩrie kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte wambĩrĩirie na Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimũ Joseph no ũmĩrike na ũkĩmĩrũmĩrĩre. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo akĩnyitanĩra na Ministry ya Gĩthomo thĩinĩ wa igongona rĩa kũhũra cabi ngari 27 cia maabitha a gĩthomo thĩinĩ wa county. Igongona rĩrĩ rĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa thukuru wa Kise ũrĩa wĩ mwena wa Kasarani county-inĩ ĩno ya Nairobi. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twambe tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka. To make something of themselves and guarantee their children a future. Your Excellency, what you're doing is the work of God. You're a co-worker with God, and we're happy to work with you as we proceed. Asante sana, and may God bless you with your work. Your Excellency, also with us is are your principal secretaries, your Secretary, Teacher Service Commission. We have the CEOs of all the state agencies in the ministry. You can stand up. You can stand up for. And we have your directors in the ministry, Your Excellency. All of them are here. Thank you very much. Your Excellency, in a very special way, we want to welcome you to this state-of-the-art training facility that was started by the government way back in 1986. Ever since the time this facility was started, Your Excellency, a total of 30,000 professionals have been trained here. It's only the other day that we were here for graduation ceremony on the 19th when a total of 664 diploma graduates were awarded their diplomas, and also 2007 were also awarded certificates. Your Excellency, the services that we continue getting from here, above all, we want to thank you for rolling out the Universal Health Care Program, because among the people who are going to benefit most out of that particular program are those with special needs and disability, Your Excellency, because they will be able to access medical attention and treatment, and also they will be able to access other services that they were not able to access there before. We were able to give Your Excellency, and we thank your government, devices worth 87 million Kenya shillings the other day, which went out to our 101 centers countrywide. And we have said this will be a center of creating assistive devices that are so much required in those other facilities, Your Excellency. And we are even coming up with a policy to deal with children with special needs, such that moving forward, we should be able to focus more as a government to this particular. Nĩgũgũkorwo ngĩgũcokia mwena ũcio wa Kise gũkũ Nairobi, President akinya ihinda rĩa kwaria ũhoro wĩgiĩ akĩrekereria ngari cia maabitha a gĩthomo 47 koguo nĩ kuga o county nĩgũkorwo na ngari. Mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muriuki nake nĩ atanyĩtwo kũgĩa na gĩikaro na ateithĩrĩria arigitani mwena wa Kiambu mwena wa Gĩthũngũri kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrĩa mekũgunĩka na mathomo oro ũndũ ũmwe na indo citiganĩte cia kũmahũra njeki thĩinĩ wa wĩra wao kuma kũrĩ thirikari na ningĩ kũrĩ kĩgĩna kĩa NGCDF kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri. Mwandĩki witũ Wanjikũ nĩ ararũmanĩrĩra na riboti ĩno. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe Gĩthũngũri. Wanjikũ geithĩka tũmenyithie maya na mangĩ maingĩ mwena ũcio wa Gĩthũngũri Kiambu. Thengio muno nĩ ndĩrakwamũkĩra wega Gĩcimũ na otoguo wakiuga ndĩ gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri nja wa wabici cia DCC wa gĩcigo gĩkĩ, na otoguo agĩkorwo ũkiuga CHPs kana aruti a wĩra kwĩrutĩra thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Gĩthũngũri nĩ magĩkinyĩtie thĩinĩ wa wabici cia DCC kũrĩa magĩtanyĩtwo gũkorwo makĩamũkĩra mathomo matiganĩte oro ũndũ ũmwe na indo citiganĩte kuma kũrĩ thirikari nene, na tũgũkorwo twambe twaranĩrie na amwe yao. Hihi no wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku twĩre gĩthomo gĩkĩ mũgũkorwo mũgĩthomithio mũthenya wa ũmũthĩ gĩgũkorwo gĩkĩmũteithia atĩa? Gĩgũkũnyitĩra gakakuhĩrĩria.
Marĩtwa makwa nĩ Jacqueline Njeri Wainaina na mũthenya wa ũmũthĩ twĩ gũkũ Gĩthũngũri ta CHP arĩa twĩrutagĩra kũrora communities na nĩ twambĩrĩirie wĩra ũyũ ũrĩa tũrathiĩ na mbere na kũruta na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũruta wega. Gĩthomo gĩkĩ mũrathomithio mũthenya wa ũmũthĩ gĩkũmũteithia atĩa thengia wa gũkorwo mũgĩthoma gũkorwo mũgĩthiĩ gũteithania mĩtũrĩre-inĩ yanyu kana wĩ mũndũ kĩũmbe ũgũteithĩka atĩa? Ndĩ mũndũ kĩũmbe nĩ ũkũndeithia nĩ tondũ nĩ ngũthoma wega ũrĩa njagĩrĩirwo niĩ ona niĩ nĩ gũikara na ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ kũiga mũndũ ũcio ũngĩ. Koguo ta community nĩ megũteithĩka kuma kũrĩ ithuĩ na twathoma mũthenya wa ũmũthĩ na ithuĩ tũteithĩkĩre ho. Nĩ turonire mũtongoria wa bũrũri nĩ ararugũririe mũbango ũyũ wa aruti a wĩra kwĩrutĩra na mũragĩtuĩka nĩ gũkorwo mũkĩamũkĩra mĩcara thĩinĩ wa mũico wa mweri kuma kũrĩ thirikari ũnyitanĩri na thirikari ya kaunti. Hihi ũndũ ũcio nĩ ũkũmũteithia na njĩra o yothe kana ũndũ ũcio mũiyũkĩtie atĩa? Ũndũ ũcio nĩ mwega mũno na nĩ ũgũtũteithia mũno mũno nĩ tondũ hau mbere tũtirĩ kĩndũ tũronaga, no rĩu mũtongoria wa bũrũri nĩ araigire nĩ arĩtũheaga kĩndũ na thirikari ya kaunti, koguo nĩ tũrĩhotaga kuma haha tũgathiĩ harĩa hangĩ onokorwo nĩ ũkũhũthĩra fare kana nĩ ũkwenda kũhũra thimũ nĩ ũrĩonaga token ya gũgwĩkĩra maũndũ macio mothe. Hihi thengia wa gũkorwo mũkĩamũkĩra mĩcara nĩ maũndũ marĩkũ hihi mũngĩenda mangĩ thirikari ĩkorwo ĩkĩmwĩkĩra nĩgetha mũhote gũkĩruta wĩra ũrĩa mũgĩtanyĩirwo na njĩra yagĩrĩire? No twende thirikari ĩtũiyũkie ta aruti a wĩra amwe ao nĩ tondũ nĩ twĩrutĩire, koguo thirikari ĩngĩtũiyũkia na tũige harĩa hagĩrĩire no tũkene mũno. Thengiĩ mũno nĩ ũndũ wa kwaranĩria na Kameme. Reke njarie na mũruti ũngĩ wa kwĩruta, no wambie na rĩtwa rĩaku ũtwĩre atĩrĩrĩ, gĩthomo kĩa mũthĩ gĩkũmũteithia na njĩra ĩrĩkũ nginya wĩta mũndũ kĩũmbe? Njĩtagwo Mary Muthoni wa Wainaina. Gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩega nĩ tondũ nĩ gĩgũtũteithia ona nĩ tũkũmenyekana makĩria thĩinĩ wa matũũra-inĩ maitũ atĩ nĩma nĩ tũnyitanĩire na nĩ tũrĩthiaga gũteithĩrĩria andũ thĩinĩ wa itũũra wa matũũra marĩa tũrĩ namo. Hihi kuma mũtongoria wa bũrũri arugũria mũbango ũyũ wa UHC nĩ mwambĩrĩirie gũtungatĩra mũingĩ? Nĩ twanjĩrĩirie gũtungatĩra mũingĩ onokorwo tũtirĩkĩrĩirie tũtihetwo indo imwe, no nĩ twanjĩtie kũingĩra matũũra-inĩ maitũ na tũkahota gũkora andũ arĩa mena mathĩna, andũ arĩa arwaru na ciana nini nĩ tũrahota kũingĩra na kũmateithĩrĩria. Hihi nĩ moritũ marĩkũ mũragĩtũngana namo matũũra-inĩ mũkĩruta wĩra ũyũ mũgethereirwo? Ritũ marĩa tũratũngana namo matũũra-inĩ nĩ andũ amwe kwaga gwĩtĩkĩra atĩ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũraruta na nĩguo wĩra ũrĩa tũhetwo. Tũgakora andũ angĩ watwara onokorwo nĩ ndawa mũndũ nĩ aragũcirithia maũndũ maingĩ mũno, ona kũrĩ andũ angĩ mena mathĩna mangĩ nginya ma mũtũũrĩre ma irio, ũgakora watwarĩra mũndũ ũteithio nĩ arenda gũgũkinyĩra atĩ no ũmũteithie nginya na ũhoro wa irio thĩinĩ wa itũũra. Kumania na maũndũ ta macio kana moritũ marĩa mũragĩtengera, nĩ maũndũ marĩkũ mũngĩenda thirikari ĩkorwo ĩkĩmwĩkĩra nĩgetha mamwe ma moritũ mau makĩnyihanyihie? No twende okorwo nĩ ũhoro ũcio wa irio gũgĩkoragwo kwĩna irio cia andũ arĩa mena thĩna, ona ndawa iria irahũthĩrwo mũno cia pressure na cia cukari igĩkorwo cikuo kwa wũingĩ nĩgetha tũkahota gũteithia andũ aitũ arĩa twĩnao matũũra-inĩ. Thengiĩ nĩ ũndũ wa kwaranĩria na Kameme TV. Njĩtĩkĩria tũnjarie na mũikari ũmwe, hihi nĩ maũndũ marĩkũ mũngĩenda thirikari ĩkorwo ĩkĩmwĩkĩra mwĩ ta CHPs? Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwĩthiga Mwaũra. Maũndũ marĩa tũngĩenda mũno thirikari ĩtwĩkĩre thĩinĩ wa twĩ ta CHP, to tene tũrarĩ CHC twarĩ volunteer no rĩu twĩ promoter, na promoter nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nake at least akĩiyũkio nĩ thirikari na kũnyitwo ta mũruti wa wĩra wa thirikari. Na rĩu ningĩ okorwo nĩ facilities at least tũheo facilities tũhote gũtungata arwaru acio me macinani. Thengiĩ mũno nĩ ũndũ wa kwaranĩria na Kameme TV na nĩ ũndũ wa mahinda. Gĩcimo nĩ ũndũ wa mahinda njokie mwaro nĩ wakĩigua ũcio nĩguo mũhwa wa aruti aya wĩra thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri, na maya magĩũka thutha wa mũtongoria wa bũrũri gũkĩrugũria mũbango ũyũ na gũkiuga atĩ thirikari nĩ ĩkoragwo ĩkĩmarĩha mbeca kana mũcara thĩinĩ wa mũico wa mweri. Nĩ ũndũ wa mahinda nyambe njokie mwaro kũrĩ we. Nĩ ngatho Wanjikũ kuma kũu mwena wa Gĩthũngũri, na mũrĩro wa Kameme TV nĩ ngũkwĩrĩire riboti ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũrĩa arakĩheana ngari kũrĩ maabitha a gĩthomo kũrĩa thukuru-inĩ wa Kise mwena wa Kasarani gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tondũ nĩ hingo araranĩria na mũingĩ.
the right learning environment, effective school management, and the provision of appropriate and sufficient reading and learning materials are also crucial, including devices for those students with special needs. To every teacher across the country, I promise our support so that you can do your best as part of our duty to ensure children learn to the expected standard and under the best possible environment and with the best possible facilities. Education officials across the country, too, have a critical role to play in shaping the quality of education in our institutions by ensuring that high standards are kept. Their supervision and inspection, both functions, keep the system running as it was envisaged and as it should. The government relies on the officials to deal with education emergencies. They are the first responders to any distress, threat, or crisis faced by learners or by teachers or by the school as a whole. They provide physical, psychological, and other forms of support that minimize danger to our children and to our schools. We are here to support our officials by providing the necessary resources they need to undertake these very necessary tasks. These vehicles that we are flagging up today will ensure the mobility and effectiveness, including the efficiency of our education officials. They will help to improve supervision and inspection services to all schools across our 47 counties, and we expect the officials to enforce school attendance by learners and teachers and map out the necessary support required in all our institutions. We also expect them to strengthen internal quality assurance and standards the government is developing with head teachers and principals in the context of the overall education curriculum. Education officials will also be able and be on the front line of the quality assurance and standard system the government is developing and perfecting continuously. Education officials should detect lapses in curriculum delivery and work together with the school leadership to deal with them and to look at how to build capacity in our schools, with our head teachers, and indeed for every learner as we seek to deliver the most appropriate and the most focused education. With examinations beginning next week, these vehicles will also improve the monitoring and distribution of examination papers across the country and the examination period tests the entire education system, and is one of the ways to ensure the system holds. What I'm saying here is that the opportunity we have next week is to test what our children have been going through, the learning they've gone through in the last 1 year. And I'm happy that it is no longer an all or nothing exercise. We are now looking at how to bring in competency-based education, that examination is not a do or die exercise. It is part of the exercise of learning. And that is why when Waziri informed me about what we are doing and what this exercise is all about, I wanted to come and provide a push so that our education officials know and understand that the reason why we have the largest budget this year for our education sector is because we have the single most important asset in the human capital of Kenya. And the best way to sharpen this human capital is through education and training and knowledge provision. And it is the reason why
we are expending a lot of resources in this space because we also know that through education, we can equalize the fortunes of all our children. It is the chance we have as society, through education, to make sure that all our children get the same chance at life. Irrespective of the community you come from, irrespective of the financial background of your parents, irrespective of the region you come from, the provision of education will give us as a society to provide a chance for all our children to have a good chance at life. It is the reason that I undertook that we will progressively ensure that we eliminate the gap that exists in our teacher-to-student ratio. We must give every child a chance to learn. And we must present them with the best possible opportunity to learn. And it is the reason why the government of Kenya will continue to deploy resources, even when we are constrained by many other factors. Haya, cio nĩ Ndagĩtarĩ William Ruto, president wa bũrũri wa Kenya. Tũgũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra na riboti ĩyo nĩgetha tũkũrehere riboti njithĩranu hegemaine na igongona rĩu rĩa kũheana ngari kũrĩ arũgamĩrĩri a gĩthomo kuma kaunti 47. Tũgĩthiĩ na mbere, ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũteithia na kũhũra njeki arutwo arĩa mathomagĩra thukuru iria ciramataga andũ arĩa marĩ na mawathe kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Rĩu thirikari ya kaunti hamwe na thirikari nene nĩ cithingatĩtwo gũkorwo magĩtabania mũbango mwega wa kũrũmbũiya kuona ciana kana thukuru nyingĩ ici cikoretwo cikĩgũmĩrwo nĩ mathĩna kĩondorita. Kũringana na aramati a ciana ici, thukuru-inĩ wa mwanya wa Rĩmuruti maugĩte atĩ thĩna wa irio hamwe na macini cia gũteithĩrĩria ciana iria cirĩ na wathe ngũrani nĩmo mahinyĩrĩirie muno thukuru nyingĩ, na ũguo he bata thukuru ici cikorwo cikĩmũrĩkwo. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ wa wĩra nĩ mwandĩki witũ kuma kũrĩa mwena wa Nyandarua na Laikipia tũmenyithie ndeto ĩno na njĩra ndaya. Wa wĩra geithĩka tũmenyithie ndeto ĩno na kĩrĩro kĩa aramati cia gĩthomo. Thengio makeria ndĩrakwamũkĩra wega ĩmwe kuma gũkũ Rũmuruti thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Ũguo wagĩkorwo ũgĩtarĩria nĩ mane atĩ ciana iria irĩ na mawathe matiganĩte nĩ ibatiĩ gũkorwo ikĩrorwo na njĩra itiganĩte, na nĩkĩo marakĩenda thirikari ĩkorwo ĩgĩtabarĩra mĩbango ĩtiganĩte ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrũmbũiyo na njĩra ĩgwete. Gũkorwo tũkĩnyitanĩra nao haha amwe magĩũkire gũcerera ciana ici magĩkĩmatugaga na indo itiganĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩigua ihima mareheire nĩkĩ nĩ ihoya rĩrĩkũ mangĩikia kũrĩ thirikari hamwe na andũ a wendi mwega gũtigĩrĩra atĩ mĩtũrĩre ya ciana ici nĩ yagĩkorwo ĩkĩgacĩrĩra na ta mĩtũrĩre ya andũ arĩa angĩ no ũkorwo ũkĩambĩrĩria na rĩtwa gũkũ nĩ gwa Kameme. Ihiũ tũtarĩrie nĩkĩ mũkire gwĩka mũthenya ũmũthĩ? Nĩ wega mũno. Marĩtwa makwa nĩ Caroline Wanjikũ wa Mwendia na ndĩ mũtongoria gũkũ Laikipia West, na nĩ ngenete mũno gũkorwo ngĩnyitanĩra na Rumuruti Special School ya Mentally Challenged, na nĩ wega mũno gũkorwo tũkĩnyitanĩra na ciana ta ici, tondũ ciana ta ici rĩmwe nĩ cikoragwo cikĩninde onao andũ mangĩũka gũkũ ũguo maka-put a smile face-inĩ ciao, tondũ kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa mũno mangĩenda. Na rĩu mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩtũnyitanĩire na andũ aya twĩnao haha ũguo, twauga tũke twĩkĩre smile harĩ ciana ici. Nĩ twamokĩra na keki tondũ ũmũthĩ nĩ birthday ya His Excellency Uhuru Kenyatta, na koguo nĩ tũkire na keki, nĩ tuoka na indo ta wheelchair, nĩ tuoka na soda na irio ciao cia kũrĩa. No woka gũkũ warora ciana ici ũkarealize atĩ ona tũgĩcerekeagĩra na gũkũ nja ciana ici citikoragwo na irio cia kũhũna. Nĩ maranid andũ mangĩũka gũkamin moke mamateithie na indo ta irio, mamanengere indo ta wheelchair, okorwo nĩ caregivers angĩ mongerereke kũndũ ta gũkũ, okorwo nĩ kuongererwo nginya irathi ingĩ cia kũmateithĩrĩria tondũ situation ĩrĩa menayo ti njega. Koguo nĩ tũraria nginya na headmistress ũrĩa ũkoragwo gũkũ na agatwĩra nĩ makoragwo na challenge icio mũno. Koguo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tũkĩte gũkũ kũnyitanĩra nao, gũkena hamwe nao, tondũ nĩ tũngĩciririe gũthiĩ kũndũ kũngĩ na kũu nja, no ithuĩ tuonire tũke tũikare na ciana ici tũkĩwicagĩra ici cia class 8 success in their exams na tumere ona no mahĩtũke na mũthenya ũmwe nĩ magatuĩka andũ anene gũkũ bũrũri-inĩ. Thengio makĩrĩre tũkorwo tũkĩnyitana na mũrutani mũnene gũkũ, hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria mamwe ma mathĩna marĩa mũngĩenda gũkorwo mũgĩtangĩkĩrwo nĩ thirikari nĩ ta marĩkũ? He marĩtwa njĩtagwo Lucy Ndĩritũ,
principal Rumuruti Special School for the mentally challenged. Mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ a wendi wega gũka kũnyitanĩra na ithuĩ kũ celebrate birthday ya His Excellency retired President Uhuru Kenyatta at 62. Nĩ gĩkeno kĩnene mũno kuona atĩ kũrĩ andũ mangĩtwĩciria twĩ ciana cia mawathe. Otherwise, we thank you the national government, the county government for always supporting us. Tondũ tiga nĩo makoretwo magĩtu support from the national government, cukuru ĩno ndĩngĩkinyĩte harĩa ĩrĩ. No na kũrĩ ũguo nĩ tũrĩ challenges iria tũkoragwo nacio mũno irio. Being a semi-arid area, we have challenges ta ũhoro wa irio. Koguo no tũkene mũno tũngĩona andũ a wendi wega arĩa mangĩcera cukuru ĩno matũteithĩrĩrie na indo ta irio. Dormitories, mwarora tũtirĩ dormitory, permanent dormitory, we have a semi-permanent. Koguo no tũkene mũno tũngĩona andũ a wendi wega arĩa magũtũteithĩrĩria gwaka irathi, dormitories, kitchen, maũndũ ta macio, tondũ cukuru ĩno rĩu ĩrĩ county na ĩrĩ county nĩ cukuru ĩkũneneha mũno. Koguo tũngĩona andũ a wendi mwega makũingĩrĩra nĩ tũkuga thank you. Thank you so much. Thank you makeria. He ndagĩka oro ĩmwe tu tũkorwo tũkĩaranĩria na mũtungatĩri no ũkorwo ũgĩikia kiugo kĩmwe kana igĩrĩ ciĩgiĩ ũhoro wa gũteithia ciana ici irĩ na mawathe. Cio nĩ ũndũ mwega njĩtagwo Father Martin Mwangidegwa kuma Kĩdaũcĩ ya Nyĩrĩ. Atuoka thĩinĩ wa mũciĩ nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria ciana ici cirĩ gũkũ. Mũno ithuĩ wĩra wa kanitha nĩ kũhe andũ mwĩhoko. Rĩrĩa tũgũka gũkũ tũhoe na ciana ta ici nĩ ikũgĩa na mwĩhoko na cione nginya andũ a Ngai nĩ marameciria kũmerithia ihinda rĩega mahinda maya mothe na tũgũteithia nao. Na kanitha nao nĩ rutaga wĩra mũingĩ mũno ta ũyũ na tũkũnyitana ithuothe na thirikari na kanitha tuone atĩ ciana ici nĩ ciaikara wega. Thengiũ makeria no wagĩkĩigua ũndũ mũhũthũ nĩ agĩtarĩria ndeto ĩyo wega no nĩ ũndũ wa mahinda reke nyambe njokie mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ Rumuruti thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩ mwena wa studio. Haya nĩ ngatho wa wĩra kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia na riboti ĩyo ciana ona iria cirĩ na mawathe cirĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo magĩikara wega. Frigisheni ya kũhũrana na endia mĩarĩro mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩ yambĩrĩirie ũmũthĩ na thutha wa watho wa Governor Johnson Sakaja mũthĩ wa mũthenya wa ira nĩguo kũgacĩrithia frigisheni ĩno. Magana ma maabitha a kanjũ methaĩte na ngari nĩ maronekana gũkua mĩarĩro ya endia arĩa mekũng'athĩirie thĩinĩ wa watho ũyũ wa Governor. Frigisheni ĩno nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ ahũri a biacara na athii a magũrũ arĩa maugĩte atĩ endia ya mĩarĩro nĩ makoretwo megitango hingo ya frigisheni ĩno arĩa marĩ na mawathe onao nĩ mehĩrĩirwo na njĩra nene. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Nairobi. Askari wako kazi na tunaheshimu kazi yao na pia wetu wanatuheshimu. So ile kitu iko kama sisi wazazi, kama mimi niko na watoto wawili sijamaliza school fees yao, mwingine anakalia exam. Akikalia exam kuna ile pesa unafaa kutoa. Aya tũgacoka mũhera nĩ ũndũ wa mbica ĩyo ya kĩũra na mũrĩrũ wa Kameme TV nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Ndurumeni Matuura-ini. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩithĩranĩria tũcemanie wega thaa 7 ĩkĩhanda wega mũnyugĩ nĩ ũndũ wa mohoro gĩtaũ ndũgathiĩ kũraihu. Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing.
and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme.